strategies of our national COVID-19 response. Under Alert Level 3, dapat po ang ating mga local governments ay patuloy pa ring isinasagawa ang active case finding at aggressive community testing. Dapat po nasisiguro rin lahat ng close contacts ay nahahanap, natetest at naka-quarantine agad. Inirekomenda rin po natin ang facility isolation, lalong-lalo na po dun sa mga lugar na may mga lokal na kaso ng Delta variant. Sa panahon ding ito, dapat na isasaayos na po natin ang triage at referral systems para maiwasan po natin ang pagkapuno ng ating mga ospital. Maari pong i-promote ang paggamit ng telemedicine, home care packages sa mga may kakayanang magsagawa ng home quarantine at ang paggamit ng step-down care facilities para sa mga mild at asymptomatic cases. Dapat din po nating pataasin ang vaccination coverage natin, lalong-lalo na po dun sa mga kabilang sa A2 at A3 priority groups. Inaasahan po natin ang pagtaas ng mobility ng mga tao as we safely reopen the economy. Ngunit mapapanatili po nating maikli ang pagitan ng detection to isolation ng mga kaso kung lahat po tayo ay palagi ang susunod sa minimum public health standards at consciously iiwas po tayo dun sa 3 Cs. Yun pong mga lugar na closed spaces, may crowded areas at meron pong closed contact settings, ay maaari po nating mapigilan ang pagkakahawa-hawaan ng COVID-19 sa ating mga tahanan, workplaces, and of course in our communities. Sa unang simptomas pa lang po ng COVID-19 ay agad na tayo mag-isolate at tawagan ang inyong barangay health emergency response teams or healthcare providers para sa tamang atensyong medikal. Hinihikayat din po natin lahat ng eligible population na magpabakuna na. Ang pagbabakuna ay magsisilbi nating proteksyon laban sa malalang COVID-19 na nagdudulot ng pagka-ospital at pagkamatay. At kahit po tayo ay fully vaccinated na, palagian pa rin po tayong magsusuot ng tama ng face mask at face shield, mag-ugas o mag-sanitize ng kamay, umiwas sa matataong lugar, dumistansya mula sa ibang tao para maiwasang tayo ay mahawa o kaya ay makapanghawa. Lalong-lalo na po dun sa mga taong hindi pa maaring bakunahan. Now allow me to provide updates on our biosurveillance efforts and our COVID-19 situation. To start, here are the updates on our biosurveillance efforts and the most recent whole genome sequencing run. We have sequenced 17,147 samples as of October 16, of which 88.46% have lineages. Latest run is comprised of 748 samples, that was October 16. 0.40% or 3 were positive for the Alpha variant, 0.80% or 6 were positive for the Beta variant, and 84.63% or 633 were positive for the Delta variant. Incoming travelers comprised 962 or 5.61%. Of the 15,168 samples sequenced assigned with a lineage as of October 16, 29.2% of samples were positive for the Delta variant, 21.8% of samples were positive for the Beta variant, 19.4% were positive for the Alpha variant, and 0.02% or 3 samples were positive for the Gamma variant. Among all the sequenced samples in the Philippines, 70.4% of the 15,168 samples with assigned lineages positive for Alpha, Beta, or Delta variant. All 17 regions either have an Alpha, a Beta, or a Delta variant case. In the National Capital Region, all cities and the lone municipality were found to have a variant of concern. Also, 645 or 67% of the returning overseas Filipinos were positive for a variant of concern. On October 17, 6,913 new cases were recorded, bringing the total reported cases to 2,720,368, of which 3% are active cases, 95.5% are recoveries, and 1.5% are deaths. Looking more closely at our active cases, 94.62% of these are either asymptomatic, mild, or moderate cases.
5.37% or 4,383 cases are severe or critical. For October 17, the top 5 regions contributing to these new cases are NCR, regions 4A, CAR, 2, and 3. The top 5 areas contributing to the new cases are Negros Oriental, Isabela, Quezon City, Pangasinan, and Cavite. Nationally, cases had been going down since our peak in early September. The daily cases saw a decrease of 23% or negative or minus 2,335 from the previous week. Disaggregating our epidemic curve into the major island groups and the National Capital Region plus areas, it can be observed that all areas have peaked and are at downward trend, while all island groups and NCR plus showed peaks this September 2021. Visayas, the teal line, showed a flat trend in cases during this period. Nationally, we are at moderate risk case classification with a negative 2-week growth rate at negative 44% and a high-risk average daily attack rate at 8.26 cases for every 100,000 individuals, down from 14.71 in the previous 3 to 4 weeks. Most regions are showing negative 2-week growth rates. However, majority remain with high-risk average daily attack rates. Region 9 is the sole region with high-risk case classification. National ICU utilization rates at moderate risk at 62%. CAR and Region 2 have both total beds and ICU utilization rates at high risk. 6 other regions have either beds or ICU utilization at high risk, and these areas are Region 9, 11, 3, Caraga, 5, and BARM. The National Capital Region shows a negative or low-risk 2-week growth rate and a high-risk average daily attack rate, and is currently at moderate risk case classification. The ADAR decreased to 12.28 per 100,000 population in the recent week. Its health system's capacity is at low to moderate risk with total beds and ICU utilization at 44 to 59% utilization. In the National Capital Region, the 7-day moving average decrease shows a decrease as cases in the recent 7 days have decreased compared to the previous 7 days by 533 cases or 27%. We also look at our national death curve. Weekly deaths had been increasing since the last week of July. Deaths peaked mid-August and had been on a decline since. We see 100 deaths per day since April of 2021. The month of August recorded the highest number of fatalities with 5,055 or 163 deaths per day. Partial data for October have recorded over 1,000 deaths, translating to 69 deaths per day. To end, I would like to highlight the following key messages. The national and most of our regions are at moderate risk case classification. However, several regions with COVID-19 bed or ICU utilization at more than 70%. We should continue a strengthened local response in all areas to hammer down on daily cases. As we safely reopen the economy, mobility will increase, but maintaining the detection to isolation intervals at 4 days or further shortening this can counter its negative impact. We should be able to ramp up vaccination coverage of the A2 and the A3 population, which will have the most impact on our hospitalizations and fatalities. Over to you, John. Maraming salamat po, Yusek, for giving us the national situationer. For our media questions, we go straight to the question of Sheila Crisostomo from the Philippine Star. Her first question is, you mentioned po, Yusek, that planning is underway for the implementation of booster shots to immunocompromised seniors and healthcare workers. Is there a target date to start it? Ano pong mga conditions? Yes, Sheila. No? So katulad ng sabi natin, we are already planning for this. We are preparing actually. Kasi nasabi naman talaga, base sa ebidensya at saka sa rekomendasyon ng WHO, na yung third shots, no? Hindi booster shot, Sheila. Naggawa tayo ng qualifier kung ano ang booster shot, kung ano yung third shot or additional doses. Ang rekomendasyon sa ngayon ay additional doses for immunocompromised individuals, senior citizens, and healthcare workers.
So these third doses, mangyayari lang po yan kapag nakapaglabas ang Food and Drug Administration ng Emergency Use Authority. Kung matatandaan po natin, ang EUA natin para sa mga bakunang meron tayo ngayon ay para lang sa mga series of primary series natin. Ibig sabihin, 2 doses for most of the vaccine. Tapos dun sa isang bakuna natin, yung Janssen, is just 1 dose to get fully vaccinated. Yan ang laman ng EUA natin ngayon. Kailangan yan maamendahan para makapag-umpisa tayo nitong sinasabi nating third doses para sa mga piling sektor dito sa ating bansa. Thank you po, Yusek. Another question from Sheila. Dumaagsa ulit ang mga tao sa malls, public places such as Carriedo or Quiapo and Divisoria. Hindi na susunod ang social distancing. Ano ang panawagan ng DOH sa LGUs and PNP? Another related question po from Greg Gregorio. May we get DOH's reaction regarding the crowding in various areas? Following these incidents, are there chances that NCR will be reverted to alert level 4 soon? Or there will be additional restrictions like children's mobility? Similar question rin po kay Mark Fatalco and Lay. Yusek? Yes, thank you for that question. Unang-una, kailangan natin liwanagin. Ang alert levels natin, base yan sa science. We have metrics to determine what type of alert level ang isang area. So halimbawa, ang alert level natin ay alert level 3. Ibig sabihin yan, yung metrics niya for alert level 3, yung sa case trends niya, tsaka healthcare utilization, yun po yung itinatala natin doon. Kaya siya naging alert level 3. Now, itong bawat alert level natin, meron siyang corresponding actions and interventions. So kung sakali halimbawa, nakikita natin na dumadagsa ang mga tao, mobility is increasing, ang mapapalitan dyan dapat yung intervention kung hindi pa naman nababago ang utilization sa ospital o di kaya ang mga kaso kung hindi naman tumataas at na-maintain naman. What we need to do is to strengthen yung response natin sa local government. So nananawagan po kami sa lahat, especially of course DILG, para po natin medyo ma-regulate itong pagkilos ng ating mga kababayan. Although pinayagan naman po ang certain establishments, kailangan maalala pa rin natin, nandyan pa ho yung virus and yung 3 Cs dapat ang atin pong focus on. Bagamat marami na sa atin ay fully vaccinated, hindi po tayo pwede maging complacent at this point. Let us all remember, nakasalalay po sa bawat isa sa atin kung tayo po ay babalik uli sa alert level 4 o kung tayo po ay babalik na naman dun sa cycle natin na tataas sa mga kaso, bababa, tataas, bababa. So sana po makatulong namin kayong lahat para po tayo ay magtuloy-tuloy na sa pagbabat, magkaroon tayo nitong new normal na tinatawag natin kung tayo lang ay magsusunod o follow sa mga safety protocols na meron. Iwasan po natin ang pagpunta sa matataong lugar, magsuot pa rin po tayo ng face shield, ng face mask, physical distancing, kailangan lagi nag-uugas ng kamay. Sundin po natin lahat ito para tuloy-tuloy po natin mabuksan ang iba pang sektor dito po sa ating bansa. Thank you po, Yusek, for the reminders. Another question from Sheila po. How many minors are now master listed for vaccination? Last Friday, ilan po lahat ang registered? Yes, Sheila, no? So we do not have any pre-registration. Iyan po ay naipaliwanag natin because we do not have the specific registries for each of these comorbidities na meron nakasama dito sa babakunahan natin sa ating mga kabataan. Kaya nga ang habilin natin kasama sa ating proseso, bago po sila makapagpalista para magkaroon ng schedule sa pagbabakuna, kailangan sila po ay na-clear ng kanilang mga physicians, nagkaroon po ng pag-uusap ang mga magulang, ang bata at saka yung kanyang doktor para po dito sa gagawing pagbabakuna. So we do not have any master list. We are going to get this list pagkatapos ng lahat na nabakunahan na at dyan po natin makikita yung totality nilang lahat. Thank you po, Yusek. The next question is from Aiko Miguel of UNTV po. Her first question is, have we received reports of AFI among the pediatric A3 sector? Ilan po ang makabuang bilang ng mga nabakunahang bata noong Friday? Similar question from Greg Gregorio po. How many 12 to 17 years old with comorbidity have been vaccinated already? What kind of adverse events were recorded so far? Similar question with Rafael Bosano po. Yes, total vaccinated as of October 16, it was already at 1,509 as of October 16 at 8 p.m.
As to the adverse reactions, meron kaming mga na-receive na report. Though I would just like to caution all of you, I'm going to give you the overview or the brief details. No, ito po yung nakuha natin report kasi hindi pa siya officially reported dun sa VG flow natin sa Food and Drug Administration. So ito po ay pinag-aaralan pa rin ng ating mga vaccination sites at vaccine cluster tapos magsusumite sa FDA. Pero ang nakuha nating report, meron po tayong 4, no? Isa po ang nangyari ay isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon but after 2 hours, they were able to manage it. Naging normal na yung blood pressure ng bata. Pangalawa, merong ding isa nagkaroon ng allergic reaction but it was managed at nag-resolve din yung allergies. Tapos may 2 stress related, no? Dun sa immunization, no? May mga anxiety tayo sa pagbabakuna. So yung 2 reaction na nakita nila was determined to be stress-related because of the vaccination. So ito po yung nakuha natin, but again, let me caution all of you, it's not official yet. We still need to input that into the VG flow of the Food and Drug Administration. Thank you po, Yusek. For her next question po, how many doses of vaccines are allotted in areas outside NCR this last quarter of 2021? Are we confident that cases will continuously go down until the end of 2021 by ramping up COVID-19 vaccination? Yes. Now, when it comes to the allocation of vaccines, I think it will be best if Secretary Galvez will be the one to respond to that. But as to confidence, yung patuloy na pagbaba ng kaso dahil itinataas ang pagbabakuna o yung vaccination program natin, kailangan natin tandaan na ang ating vaccination program, ang number 1 objective natin ay bawasan natin yung mga nagkakasakit ng severe at critical cases and therefore kasi sila yung nauuspital at sila yung namamatay. So we are looking at as we ramp up our vaccination program, pag tumataas na ang pagbabakuna, mababawasan ang mga nauuspital, mababawasan ang mga namamatay. As to the number of cases, this is very uncertain actually. Kasi alam natin kahit fully vaccinated tayo, we can still get infected. Pero ang objective ng gobyerno, pababain natin yung pwedeng mamatay at pwedeng maospital. So in the coming months, pag nakita na nating tumaas ang pagbabakuna, ang makikita nating epekto nito ay doon sa ating health systems na hindi na tayo mau-overwhelm dahil kukunti na ang mas magiging severe at mau-ospital and also mas kukunti na yung mga mamamatay. Thank you po, Yusek. For the next question, it's from Donna Pazibugan of Philippine Daily Inquirer. Her first question is, how is our COVID vaccine wastage management? Ilan ang estimated na hindi nagamit at ano ang mga reasons po? Yes, no. So as of today, it's 12,970 doses to be exact, Donna. And most of the reasons would be itong temperature excursions, no? Meron nagkaroon ng sunog sa Cotabato tsaka dun sa Ilocos Norte dati kung saan yung ibang bakuna natin ay nadamay dun sa pagkasunog. Meron tayong nabalitaan no na merong mga nagkaroon ng wastage dahil dun sa transport no, nagkaroon ng dun sa bangka na sinasakyan nila, may issue tayo doon na parang nalubog yung ating mga vaccine transport boxes doon. Pangatlo, meron din na may mga bakuna na pag binuksan walang label. Hindi ginagamit kapag walang label. Nasira yung label dun sa bakuna, so dinidiscard natin yan kapag kaganyan. Yung iba naman may reports, may mga particulate matters dun sa bakuna. Dun sa ilalim ng bakuna may nagsisettle na mga particulate matter. Kapag kagano ng itsura ng bakuna, hindi na natin yan pinagagamit. So dinidiscard. So these are the most common no, na atin pong naobserbahan base po dito sa mga reports for this wastage of our vaccines. Thank you po, Yusek. Her next question is, hanggang kailan ipapatupad ang pagsusulat o pag-scan ng personal information details ng customers sa mga stores at commercial establishments? May actual cases na ba na nakontak ang mga nagbigay ng information at nakatulong ito para ma-prevent ang further transmission po? Wala. Unang-una, this is DILG's mandate, no? Contact tracing. Although as far as we know, ito naman pong pagsusulat dahil wala pa yung ibang establishments, no? Nung tinatawag natin ng mga contact tracing applications. But most of our local governments right now have their own. Kung hindi man nagagamit yung isang yung stay safe na ginagamit, meron sila yung SPAS no na ginagamit for each of their local governments. And this is slowly replacing itong mga sinusulat nga sa kamay. Lagi natin tatandaan itong mga pangalan, itong mga personal na detalye, kailangan din po talaga yan. Kung walang
contact tracing application ng isang local government with their establishments, kailangan mong gawin yan para masusundan mo o makukontact trace mo kung sino man ang mahahawa o magiging close contact ng mga tao nagpositibo. Thank you po, Yusek. The next question is from Red Mendoza of the Manila Times. His first question is, Health Reform Advocate Dr. Lechon said na dapat daw more than 100,000 tests ang gawin to make him assured na totoo ang pagbaba ng kaso. What is your take po on this, considering that DOH has been time and again advocating for a risk-based testing regime? Yes, Red, no? So pag tinignan po natin yung ating positivity rate, the ideal really, according to WHO standards, would be 5% and less. So pag kinompute natin yan, para tayo ay maka-reach ng 5% or less, we need about 100,000 or more tests to be done in our areas. Kaya lang, kailangan din natin isipin, hindi lang ho positivity rate ang pinagbabasihan para masabi na bumababa ang mga kaso. Meron ho tayo mga pinag-aaralan. Kung matatandaan nyo, hindi naman ho namin agad-agad na sinabi na bumababa na ang kaso. Nagsabi kami sa lahat sa inyo, pati sa public, na sinasabi natin, we need to validate para kumpirmado kapag kami ay nag-announce. And we already announced. And it is not positivity rate lang ang ginawa natin basihan. Ginawa rin po natin basihan yung totoong pagbaba ng kaso talaga base sa pag-aaral namin sa mga naisagawang test, both antigen and RT-PCR. At saka, nakita rin po natin yung pagbawas ng admission sa mga ospital, which is also a sign of declining cases. So we remain to be in that position na bumababa na po ang mga kaso. But ang lagi nga natin sinasabi sa ating mga kababayan, this is not a reason for us to be complacent at this point. Nandyan pa rin po yung virus, kahit bumababa yan, magtulong-tulong tayo para mapanatili nating mababa ang mga kaso dito sa ating bansa. Thank you po, Yusek. His next question is, Dr. Maricarlin Pin has questioned the data ng hospital capacity and DOH, saying na hindi raw nila alam kung saan daw nanggaling yung data na bumaba ang kaso at nararamdaman pa rin daw nila yung full capacity on the ground. Ano na po ang true picture ng hospital capacity, lalo na sa mga public hospitals po natin? Unang-una gusto natin sagutin, hindi naman po sa kung saan lang natin kinukuha ang datos natin. Meron ho kaming official database kung saan nakikita po natin lahat ng ospital sa buong bansa. From the infirmaries to level 1, level 2, and level 3. So meron ho tayong pinagbabasihan ng nire-report natin sa public. Hindi ho namin basta kinukuha kung saan yan. Aside from these metrics or this database that we have, kami rin po ay may mga operational units na nagbibigay sa amin ng reports kung talagang puno o hindi. Hindi naman ho natin sinabi na talagang na-decongest na natin lahat ng ospital. In fact, dun po sa mga lugar na atin pong sinasabi ngayon, total bed utilization is low, pero yung ibang ICU utilization pa rin ay mataas. Dahil alam po natin na kapag ang dynamics nung pag-uuspital natin, kapag ka severe and critical ang nauuspital sa ICU, mas matagal po sila na nagmamalagi sa ICU. It's 21 days at the minimum and it can even take longer dahil po dun sa kanilang gamutan. So maaari that we are able to decongest already the wards, but the ICUs are still a little bit full dahil mas matagal ang mga pasyenteng namamalagi sa ating mga ICUs. Sa ngayon po, meron po tayong 171 facilities at critical risk, 87 facilities at high risk, 109 facilities at moderate risk, and 844 facilities at low risk. 61.54% or 2,728 ICU beds are currently occupied. 46.14% or 9,731 isolation beds are all currently occupied. 46.44% or 6,933 ward beds are currently occupied. So dito naman po sa National Capital Region, ang occupancy rate po natin among the 159 health facilities is at 43%. 8 facilities are in critical risk, 10 facilities at high risk, 8 facilities at moderate risk. So meron po kaming datos. Sana po mag-iingat din tayo sa mga sinasabi natin sa public dahil baka nami-mislead po natin sila, hindi po nakakatulong ang mga ganyang statements. Thank you po, Yusek, for the reminder. I'll be moving on po, Yusek, to the Zoom chat question submitted by the media.
For the first question po is from Day Alvis. Ano ang mga nakikitang dahilan sa patuloy na pagbaba ng mga kaso, gaya sa reported cases nitong weekend? Yes, Lay, no? So katulad ng sabi nga natin, nakikita natin na unti-unting bumababa ang ating mga kaso. Pero kailangan i-qualify natin, ha? Meron pa rin tayong mga regions na may high risk pa rin sila at kailangan po ang patuloy na pagbabantay. Katulad po ng Region 9, ng Region 2 at saka ng CAR at saka Region 5. Binabantayan po natin maigi ang mga lugar na ito dahil nakikita po natin na meron pa ring pagtaas ng kaso at saka pagkapuno ng kanilang mga ospital. But in terms of the National Capital Region as well as the other areas, nakikita na ho natin ang patuloy na pagbaba. Ano po ba ang sabi nyo na baka naging factors, no, kung bakit bumababa? Unang-una, nag-improve po ang gatekeeping indicators ng local governments, especially here in the National Capital Region. When we did our shift in policy, nakita ho natin na paikli nila yung detection to isolation. Napaka-importante po yan sa response dahil as soon as you detect a case and you immediately isolate them, napuputol po ang transmission sa community. And that is the key. Nagawa po nila from 7 days to just 4 days right now. So it's really something that has contributed well dito po sa pagbababa ng mga kaso dito sa National Capital Region. Of course, meron silang active case finding, continuous testing, and yun ating kanilang isolation and quarantine ay naisisiguro natin. Aside from that, nag-improve din po tayo in terms of triaging patients and referring patients to our facilities. Kung matatandaan nyo po nung tumaas sa mga kaso dito sa atin, sa National Capital Region last March and April of this year, pag tinitignan ho natin ang case data natin, ang daming mild and moderate cases and asymptomatic cases na nailagi sa ating mga ospital. Pero ngayon, pag kinumpara ho natin ng datos, hindi na po siya ganun naging significant dito sa admissions natin sa mild and moderate. And that has contributed dito po sa pag-accommodate natin ng mga pasyente dito sa National Capital Region. So hopefully tuloy-tuloy po that the strengthened response will be there and maging epektibo po para hindi na po tumaas pa uli ang ating mga kaso. Thank you po, Yusek. For the next question is from AC of CNN. With the less restrictive alert level 3, do we still see further improvement in the number of cases po? Yes, no? So pag tinignan natin, kaka-classify lang natin sa alert level 3 dito sa National Capital Region. So kailangan natin bigyan uli ng panahon para ma-reassess natin sila. So katulad ng lagi nating sinasabi, regular po ang ating determination and assessment of alert levels. A specific area cannot stay on that level for long. Dahil alam po natin either bababa o tataas ang kaso, either may mga ma-admit pa't madadagdagan o bababa ang admission. So titignan ho natin, maybe after a week, we can be able to give you ano po yung progress, ano po yung pwede nating update dito sa alert levels natin dito sa bawat areas natin. Thank you po, Yusek. For the next questions from Sheila Crisostomo. Follow-up please, kailangan po ba mag-apply ng pharma companies na mag-apply for EUA para mabigay ang vaccines nila as third dose? Yes, Sheila, yan yung sinasabi ko kanina. No? Hindi po tayo pwedeng mag-umpisa nitong sinasabing rekomendasyon at saka base sa ebidensya rin naman kung hindi po mapapalitan yung EUA. An amendment to the EUA is needed. Thank you po, Yusek. From Rafael Basana po, assessment ng DOH sa unang 3 araw ng pediatric COVID-19 vaccination. Ano ang challenges or gaps encountered? Paano ito i-address moving forward po? Yes, no. So, Rafi, actually, pag tinignan natin, parang naging very smooth yung flow ng ating processes for this first few days of this pediatric vaccination. Dahil ang naging susi siguro talaga dyan ay yung ating bago sila magpunta sa bakunahan ay natignan sila, na-assess sila ng kanilang mga doktor, nakapagbigay ng clearance sa mga doktor. As to the guardians and the children, no, giving their informed consent and assent, wala rin naman po tayo naging problema dyan. I think yung orientation na ginawa natin, the town hall with the parents and the physicians, plus siguro yung ating mga ospital, nakausap din naman po nila yung mga magulang ng kanilang mga pasyente, kaya naging mas madali para sa atin. But of course, alam po natin there are still many things to be improved on, katulad po nung pace natin, kung paano natin na isasagawa
katulad po nung mas makapaghikayat pa tayo ng mas maraming pupunta ng mga kabataan para mabakunahan natin yung mga may comorbidities dito sa mga ospital natin. The next question is from Mads Villar po. Bakit po yung CAR at Region 2 nasa moderate risk na pero mataas pa po yung H-score nila? Yes, no, Mads. Katulad ng pagpapaliwanag ko sa inyo kanina, it is not just the cases that we look at. We also look at the healthcare utilization. So halimbawa, tinitignan natin na moderate risk yung kanilang case trends pero mataas pa rin ang kanilang mga pagkaka-ospital. It might be na yung severe and critical nila, marami, o hindi kaya kailangan natin makita yung numero naman ng kanilang mga beds kung bakit biglang kakaunti na yung kaso, mataas pa rin. Baka yung kanilang beds ay hindi rin ganun kadami, kaya mas mabilis nagka-catch up at tumataas ang kanilang healthcare utilization. From Lara Tan po, for the latest biosurveillance report, when were the samples taken? Was this part of retrospective sampling again? Yes, the samples were taken recent, no? Recent itong ating mga nakuhang samples. I do not have the specific months as to when the samples were taken, but we will be posting in the Viper group. But these are recent cases. The next question is from Greg Gregorio po. May employers daw na nag-implement ng no vaccine, no salary policy. Ano pong posisyon ng DOH tungkol dito? Unang-una, Greg, hindi para sa amin tong issue na to. It's the Department of Labor and Employment to provide us with a response to this. But let me just reiterate to the public, hindi dapat maging basis ang pagbabakuna para mabigyan ng sweldo yung mga nagbigay na ng trabaho para po dito sa kanilang mga work, no? Unang-una, wala po tayong batas pa na nagsasaad na kailangan mandatory ang pagbabakuna. And that was verbalized by the Department of Justice. Ang meron lang tayo, binibigyan natin ng incentives and encouragement ang ating mga kababayan para sila ay magpabakuna na. So hopefully, hindi po ito maging basihan para magkaroon tayo ng mga issues na ganyan. So I defer to the Department of Labor and Employment on the response for this. Thank you po. Yusek, last question na po from Lay Alvis. Ano po ang pagkakaiba ng booster and third dose po? Yes, when we talk about boosters, Lay, ito yung naka-receive na ng primary series ng bakuna. Ibig sabihin, fully vaccinated ka na at naka-receive ka ng 2 dose o di kaya kung Janssen na nakuha mo, naka-receive ka na ng 1 dose. Pero may mga ebidensya na magpapakita na bumababa na ang immunity ng tao o ng individual na naka-receive ng bakuna na yon. That's why you need to have a booster para ma-boost yung immune system mo. As compared to the additional doses or the third doses, ito ay binibigay as part of the primary series. Kung matatandaan nyo, in our list of vaccines that we currently use, katulad ng hepatitis B at yung iba pa nating bakuna, 3 doses sila, di ba? Merong 0, 1, 6. Ibig sabihin, ibibigay newborn, pagkapanganak, ibibigay first month, and then 6 months. Ito yung primary series niyan. Nung unang binibigay yan, 2 bakuna lang ang binibigay natin. Pero as the evidences grew further na nabigyan ng kumpletong ebidensya, na ipakita ng bakuna na ito na kapag binigyan mo pa siya ng third dose, mas nabuboost yung immune response ng isang tao. And that is the additional dose na sinasabi natin. Dahil sinasabi ng ebidensya at mga eksperto, ang mga immunocompromised individuals, for example, cannot mount that appropriate immune response to just these 2 doses. Kaya kailangan pa ng 1 dose para makumpleto at mas maproteksyonan sila at ma-boost ang kanilang immune system. So that's the difference between booster and additional doses. And let me just clarify, ang rekomendasyon sa ngayon para gawin natin and plans are underway is for the third doses and not the boosters. We need to wait for the full recommendations of WHO SAGE by November para mabuo po natin ang ating mga rekomendasyon for these booster doses. Salamat po, Yusek. And for your final message po to our kababayan po. Yes, just to give you, the recent samples were from September of 2021, yung sa biosurveillance natin. September 2021 yung samples na ating tinest. So very recent yung mga yan. Okay, so sa pagtatapos ng ating media forum, nais po namin muli magpasalamat sa inyong lahat, mga media partners. Alam po namin, katulong po namin kayo sa pagpapakalat ng tamang impormasyon sa ating public. Habang unti-unti po nating nakikita ang pagbaba ng ating kaso, mariin po namin inuulit ang mga paalala upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.
Patuloy po ang panawagan namin sa ating mga local government units na mas lalo po nating pag-igtingin ang ating pagpapatupad ng ating PDITR plus strategies upang patuloy po nating maipababa ang mga kaso. Nananawagan po kami sa ating mga kababayan, ang pagsunod natin sa minimum public health standards ang magsisilbing depensa natin upang malabanan po natin ang pagkakahawa-hawa sa COVID-19. So we appeal para po sa ating mga kapwa Pilipino na alam po namin nagbubukas na tayo ng slowly ng ating mga sektor, ng ating mga industriya, nakasalalay po sa ating lahat kung magtutuloy-tuloy po ang pagbaba ng mga kaso natin dito sa ating bansa. So sana po, bagamat tayo ay lumalabas na, lagi pa rin po tayo mag-iingat, lagi po nating isa sa isip at isa sa puso na magsusuot ng face mask at face shield na maayos, umiwas pumunta sa matataong lugar, kailangan lagi po tayo mag-uugas ng kamay at kailangan po kung sakasakaling makakaramdam ng simptomas, immediately isolate and call your local government. So sana po tulong-tulong tayo para po magkaroon tayo ng masayang Pasko dito po sa mga darating na buwan. Maraming salamat po sa inyo and we will see you on Friday. Thank you, Jolo. Thank you po, Yusek. Thank you, everyone. See you on Friday po.